Je n'avais jamais pensé que quelque phase de papier jaunes, oubliés dans une armoire depuis décennies, pouvaient bouleverser autant de vies. Si jour-là, lorsque j'ai vu le tiroir grintant d'un vieux secrétaire recouvert de poussière, je n'y cherchais rien d'important. Je voulais simplement ranger des papiers, trier des factures anciennes. Pourtant, mes doigts rencontraient un pli inhabituel. Une enveloppe scellée dans la cire, craquelée par le temps, retenait encore l'empreinte d'un seau efface. Le poids de l'objet me troubla immédiatement. Si il n'était pas une lettre banale, l'épaisseur des feuilles, l'odeur acre du papier vieilli, tout indiquait qu'il s'agissait d'un document de valeur. Je sentis mon corps battre plus vite, alors que je baissai le seau d'un geste hésitant. Et lorsque mes yeux parcoururent les premières mots, je compris que je tenais entre mes mains un testament ancien, date d'une époque où je n'étais même pas né. Le nom de l'auteur me glaça. C'était celui d'un aïeul, dont on parlait peu, comme si son souvenir de la mémoire collective. On le mentionnait à peine dans les conversations. Ces portraits avaient disparu des mœurs, et personne n'évoquait jamais son réel dans l'histoire familiale. Pourtant, ce testament portait à sa signature, ferme et intacte, comme une voix surgit doutr e-tomb e.g masses, le document entre les mains et commençai à lire. Les phrases, rédigées d'une plume élégante, mais implacable, résonnaient comme un verdict. Ce n'était pas un simple partage de biens, c'était une déclaration qui redessinait les lignes du sang, révélait des secrets enfouis, et passait des conditions étranges. Je compris très vite que ce testament n'avait jamais été exécuté, qu'il avait été volontairement dissimulé. Quelqu'un, à un moment donné, avait choisi de l'enterrer dans le silence. Chaque mot que je lisais me rapprochait d'une vérité plus lourde. Les biens mentionnés n'étaient pas seulement des propriétés, mais des symboles de pouvoir, des lieux de mémoire, des héritages affectifs. La répétition qu'il décrivait contredisait tout ce que l'on m'avait toujours raconté. Certains héritiers, considérés jusque-là comme légitimes, étaient exclus. D'autres, que l'on n'évoquait jamais, étaient désignés comme bénéficiaires. Si texte ingressait l'ordre table date, je sentis mes mains trembler. Si testament ancien n'était pas que document, il était une bombe prête à exploser. En le tenant, je savais déjà que je portais le pouvoir de changer le destin de toute une famille. Mais je savais aussi que le faire, renaître, le lire à voix haute, signifiait briser un équilibre fragile, construit sur des mensonges répétés. Le silence de la pièce m'écrasait. Le tic-tac régulier de l'horloge semblait s'intensifier, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Les murs, tapisses de livres et de souvenirs, semblaient s'incliner vers moi, attendant ma décision. Allais-je refermer l'enveloppe et la ranger de nouveau, comme si je n'avais jamais rien vu? Ou allais-je accepter d'un porter le poids, quitte à transformer chaque relation, chaque regard, chaque vérité admise? Je relis une phrase plusieurs fois, incapable de l'oublier. Asterisk, légué so dans la nom fut effacé qui le revient de droit. Ces mots vibrent dans ma poitrine comme une sentence. Qui étaient ces oublis? Pourquoi avait-il été effacé? Et pourquoi ce testament avait-il disparu, alors qu'il avait le pouvoir de redonner une voix à ceux que l'histoire avait réduits au silence? Je reposai les feuilles sur la table, incapable de décider. Mais déjà, je savais qu'il était trop tard. Le testament, une fois retrouvé, n'appartenait plus au passé. Il m'avait choisi comme dépositaire, et désormais,
Genie pore plus, law ublier dot. G gardai le testament Itali van mol. Common Itali uni cart, avant dissenger dans uni zone non balacy. Les faits simbriquent avec un logique Freud. Chaque clause répondant à une autre. Chaque condition encastrée dans une architecture qui ne laisse presque aucun échappatoire. Si qui déborde, me semblait la rigidité d'un esprit autoritaire, devant pawe pel la trace d'une lucidité blessée. La yule avait écrit, avec une précision de chirurgien, découpant le tissu familial selon des lignes de force invisibles et la oil nu, mais palpables à l'homme. Plus G lisses, plus G sentais sous ma peau, la cartographie d'un conflit ancien Q, l'on avait tenté de lisser en surface. Comme on sire un parquet fen du dot, G price des notes sur une feuille vierge. Non profiger le texte, mais promoblager et respire entre deux paragraphes qui. Parfois, me coupait le souffle. Les noms écarts d'une rivière de plumes, me hurtent par leur évidence nouvelle. On avait construit l'arbre généalogique en retirant des branches vivantes, puis impediment vers un goismort. Cette tricherie s'est révélée dans les détails les plus humbles. Et un endroit, une firme isolée, était l'aiguille et une bénéficiaire, dans le prénom, n'apparaissait nulle part, dans les albums officiels. Un peb plus loin, une dotation modeste, mais régulière, était destiné à un enfant présenté comme pupille d'une cousine, alors qu'il portait, désormais G le comprenait, une part du sang interdit. Le testament n'y languait pas d'accusations. Il rétablissait un courant dot, G méritait longuement sur la section des conditions suspensives. Si n'était pas la croûte d'une défunte en quote de vengeance, mais la volonté d'inscrire la réparation dans des gestes. Il n'y suffit pas, écrivait-il en substance, de remettre les clauses. Il faut réapprendre les ports. Ainsi, tel héritage serait acquis la condition que l'on relève une maison de pierres sans la défigure. Pierre pour pierre, selon un plan ancien conserve dans une sacoche de cuir. Au lieu une rente ses ouvriers et qui serait rendre en verger à ses vigueur ordinaire. Sans productivisme en I abandon, just le retour, au juste rythme des saisons. J'ai compris que ces éprouves n'y connaissent pas. Elles instruisent. Léo Jules voulait que l'argent n'y se contente pas d'acquitter l'obli. Il voulait qu'il finance l'ami mou ir e dot. G relis l'introduction. Oh, and une formule presque sèche. Il rappelait que la première version de ses volontés avait été édifiée par une manipulation procédurale. Une version simplifiée, datée et signée le même jour, reposait dans un tiroir plus accessible, attestée par deux témoins dociles. La présente, plus ancienne de quelques heures, avait été scellée à l'heure, avec des témoins de passage et des signatures difficiles à contester. L'écart de Harris changeait tout. J'ai usé la nausée face à la finesse du stratagème. Deux testaments jumeaux, l'un confection pour plaire, l'autre pour durer. Celui que j'ai tenait avait disparu parce qu'il donnait non la richesse. Mais la narration date, j'ai senti la maison elle-même se pencher vers moi, à mesure que j'ai avancé dans la lecture. Les parquets, de bord, puis le battement régulier d'une horloge reléguée dans le couloir, finirent par m'imposer leur cadence. Le texte avait la force d'un métronome intime. À chaque nom réhabilite, j'y voyais un visage sans cadre reprendre place sur un mur. À chaque exclusion justifiée, j'y voyais un doro séquelaire sans drame, comme une feuille qui tombait. J'y notais sur mon papier les loose sites, les repairs de terrain, les archives à consulter. J'y n'y fabriquais pas un prox, j'y préparais une reconnaissance dans la section des comptes, mi hapa par, essai probite.
Il y avait des chiffres, qui n'y mentent pas. Des sommes modestes déposées et intervalles réguliers, sur des livrets au nom d'intermédiaires sans lustre. Des quittances pour des dépenses de santé réglées en liquide. Des remboursements anonymes consignés avec une exactitude obstinée. Tout indiquait une manutention discrète, tendue vers une protection silencieuse. Qui wis law le fil tenu d'une responsabilité détournée, assumée dans l'ombre. Le geste devait être couvert d'opprobre, cois recouvert diable. Le testament, tel un doit, en relevait doucement la paupière. Les pages consacrées aux biens immatériels, mémoire plus que les inventaires. En y licite l'attention aux objets de pensée. La bibliothèque devait être devisée non selon la valeur des reliers, mais selon la fréquentation des livres. Et celui qui avait usé les marges de tel auteur revenait les volumes correspondants, pour prolonger une conversation commencée entre les lignes. Et celle qui avait veillé tant de nuits veillées auprès d'un malade, revenait les carnets de notes, parce qu'elle avait été là sous les supporters, l'écriture illisible des airs trop longs. La transmission n'était pas une simple équation de surfaces. Elle dessinait un graphe de gestes. Qui percus enfin le nude de la dissimulation. Un prénom revenait à intervalles irréguliers. Jamais sur ligne, jamais exhibe, mais toujours place au bon endroit, pour que l'oil décide n'y puisse plus faire semblant de n'y pas le voir. Si prénom, qui n'avait pas droit de cite dans les repas et les fêtes, paraissait ici comme un ex-con, author duquel tenait une part de la maison. Là il n'y plaidait pas, il passait, et force de poser, il rendait incontestable. J'ai compris que celui aussi qui avait enterré ce testament n'avait pas seulement craint une redistribution. Il ou elle avait redouté le retour d'un sacerdote. J'ai refermé un instant les yeux, non pour fuir, mais pour laisser les pieces se ranger en moi, selon leur gravité propre. Il me fallait accepter ce que la découverte avait de symétrique. Rien ne se rétablit d'un seul geste. Il faudrait des jures, des mains, des signatures, des voix tenues à la bonne hauteur, des silences aussi, non d'omission, mais de pudeur. J'acceptai de n'y pas vouloir tout d'un coup. Le testament me tirait vers l'urgence. Ma conscience me ramenait vers la date. J'y rouvris les feuilles pour aborder la clause finale du chapitre que j'y m'étais fixe. Elle évoquait le rite de révélation. Rien de spectaculaire, rien de théâtral. Il fallait, disait-elle, que la lecture publique se fasse dans la salle la plus neutre de la maison, et la lumière du jour, sans vin et collation, avec les fenêtres entrouvertes pour que l'air circule. Il fallait que les portraits restent en place, non pour accrescer de leur autorité, mais pour signifier que l'histoire regarde. Il fallait que chaque personne présente tienne entre ses mains un objet qui lui appartient vraiment, pour n'y pas s'agripper aux mots comme des buoys. Ces conditions, d'une simplicité presque naïve, me frapperont par leur justice. La skein devait impliquer l'embracement. Elle devait offrir un plancher dot. J'ai préparé mentalement cette skein comme. J'ai wis la table dégagée, le bois nu, quelques carafes d'eau, des chaises sans rang hiérarchique, l'horloge visible pour n'y pas perdre le temps, les fenêtres ouvertes sur un jardin sans effet. J'ai susque j'y proposerai ces termes, non en les brandissant comme la volonté d'un mort, mais comme la condition de notre présence au vivant. J'y n'y pouvais pas exiger l'adhésion au contenu. J'y pouvais exiger le corde sur la forme. Avant de ranger, j'y passai le testament à plat, palme verte, et j'y sentis à sa température. Le papier avait garde un froid de cave. Si froid n'était pas hostile.
Il disait la réserve d'une texte qui est attendu sans se corrompre. Qui ressentis une gratitude sans emphasis. On remercie parfois des inconnus pour avoir les des pierres à la bonne place sur un chemin. Qui remercie un aïeul qui n'avait jamais rencontré pour essayer facin d'avoir écrit contre la PE not DE. Qui rassemblait mes notes. Remis l'enveloppe dans une chemise propre. Glissai le tout dans un tiroir, dont j'avais vérifié la serrure. Rien de clandestine, mais une précaution simple. On n'y laisse pas au premier courant d'air la charge de redistribuer ce qui doit être tenu. Ennemi levant, j'ai compris que j'y venais de passer d'une curiosité à une charge. Ce passage avait une saveur précise, fait d'apprehension et d'alignment. Le père n'y partait pas. Elle s'ordonnait. Elle cessait d'être un tumulte difficile pour devenir un garde-fou. Dans le couloir, j'y méritais devant l'horloge. Son balancier battait une seconde plus lentement que mon cou, m'obligeant à ralentir. J'y accommodai ma respiration à la sienne, et sentis l'agitation retomber d'une crane. J'y compris qu'il me faudrait caler les airs à venir sur cette discipline douce. J'allais prévenir, convoquer, expliquer, mais surtout tenir. La tenue est une vertu modeste. Elle suffit à impliquer la pente de Gagner sur la marche, dat j'y regagnai la pièce ou la lecture devrait avoir lu. J'y la regardai, avec des yeux nerfs, évaluant les angles, la place des chaises, la trajectoire de la lumière, et cette cessant. J'avris légèrement une fenêtre, just assez, pour que l'air circule sans produire de battement. L'odeur de poussière ancienne cède à une odeur, plus simple de feuilles, et de terre humide. J'y compris que le monde extérieur n'était pas l'ennemi de cette histoire. Il en était la mesure, dat j'y terminai cette étape avec la sensation de voir déployer un premier paysage. Le testament ancien n'était plus un trouvaille. Il devenait un autel. Ce mot, et lui seul, assouplissait mon apprehension. Un autel sert à repérer, parfois à démontrer avant de remonter autrement. La famille n'en sortirait pas intacte, mais paderen sortirait elle habitable. Cette nuance me suffisait pour vancer dans la convocation scientifique, comme une opération simple, prévenir les membres de la famille, fixer une date, préparer la salle. Mais dès que j'y commençai à formuler les premiers mots, j'y sentis que cette simplicité n'était qu'avoile. Chaque appel, chaque lettre, chaque regard échange dans un couloir devenait une mise à l'épreuve. L'annonce seule du mot testament révélait des crispations anciennes. J'ai eu l'impression de frapper des portes intérieures, fermées depuis longtemps. Je n'avais pas encore révélé le contenu. Je n'avais rien dit des clauses, et déjà les réactions variantes. Certains se montraient presses, avides, comme s'ils flairaient une part nouvelle à saisir. D'autres affichaient une prudence feinte, me posant mille questions détournées sur l'origine du document, son authenticité, et ses valeurs. Quelques plus rares prenaient la nouvelle comme un coup. Une menace implicite et la tranquillité qu'ils s'étaient construite. Le mot ancien inquiétait presque autant que le mot réapparut. Il signifiait que quelque chose avait été caché. Volontairement? Oh non. Que cette cachette allait livrer son secret date. J'y préparai la salle, selon les instructions de l'aïeul. Les meubles furent déplacés avec soin, la table débarrassée de ses nappes épaisses, les chaises alignées sans hiérarchie apparente. J'avris les fenêtres à la mesure juste, laissant l'air de septembre entrer, chargé de feuilles humides et de terrefroid. J'éteignis les lamps inutiles et laissai le jour
Rempler les boiseries. Les portraits restaurant and place, austères et sévères. Comme des juges silencieux qui avaient attendu trop longtemps pour assister à ce moment. Lorsque la famille arriva. Chacun entre comme en entrée, dans une église. Et pas retinas. Les yeux cherchant à éviter les autres. L'air vibrate d'une tension continue. Les salutations étaient braves, mécaniques, sans chaleur. G percus les rancunes anciens dans ses regards fiants. Les comptes jamais régles, les jalousies entretenues in secret. Si testament, G les savait, allait agir comme un miroir cruel, révélant ce que shocking avait tenté de dissimuler derrière, des sourires de circonstance. G passait le document sur la table, et découvert. Son enveloppe brune, son so craquel, ses pages jaunes suffisaient à imposer le respect. Personne n'osa le toucher, mais tous fixaient l'objet, avec une intensité presque douloureuse. C'était comme si le papier lui-même émettait une vibration, comme si contenait une énergie longtemps comprimée, qui cherchait à s'échapper. Le silence, encore une voix, domina la peace. Mais si n'était pas le silence naturel d'une réunion inattente, c'était celui de la peur. La peur d'entendre des mots capables de défaire des certitudes transmises de génération en génération. La peur de perdre ce que l'on croyait acquis. La peur, enfin, que la passe revient demander des comptes, G communiqué par rappeler les conditions de la lecture. La lumière du jour, l'air circulant, l'absence de mise en scène. G précisait que G lirait sans interrompre le texte, sans ajouter en y retrancher un mot. J'expliquai que shocking devrait écouter sans intervenir, sans commenter, jusqu'à la fin. Ces règles, dictées par la Yule, furent acceptées d'une hautement de petite contrainte. Mais j'y voyais déjà dans certains regards, la rébellion latente, prête à exploser au premier mot, qui heurterait leurs intérêts. Avant même d'ouvrir l'enveloppe, j'y percus des résistances plus subtles. Un cousin détourna ostensiblement le regard, refusant d'affronter le sceau. Une tante serra son sac contre elle comme un talisman. Un oncle s'éclaircit la gorge et plusieurs reprises, comme pour masquer l'angoisse de ce qui allait venir. La peace, malgré les fenêtres ouvertes, semblait se rétrécir autour de la table d'hôte. G pris une inspiration lente. Ma main, assise sur le parchemin, me sembla plus lourde qu'à l'accoutumée. G sentis dans mes veins une apprehension nouvelle, non pas celle de lire, mais celle d'ouvrir une brèche. Car G savait que le texte, une fois libéré, n'y pourrait plus être refait. Il deviendrait une langue qui couperait à travers les chairs vives des souvenirs et des rancunes. Le soleil, filtrant par les vitres hautes, se posa sur le testament comme, pour en sanctifier la lecture. Dans ce rayon pale, tu compris-tu l'heure était venue, dat tu rompis enfin le sceau de cire craquel et déployais les feuilles. Le froissement du papier, et Louis Sel, fit frissonner l'assemblée. Chacun retenait son souffle. Les yeux fixés sur mes mains, I les semblait craindre que chaque mot tumet comme une pierre dans un puits sans fond. J'entamai la lecture, d'une voix ferme, presque mécanique, pour ne pas laisser mes propres émotions déborder. Les premières lignes ressemblaient à celles de tout testament, rappel du nom, de la lignée, de la date. Mais très vite, le ton changea. La Yule n'écrivait pas seulement pour distribuer ses peines. Il écrivait pour juger, pour corriger une histoire falsifiée. Les phrases s'adressaient comme des colonnes de pierre, solides et immuables. Elles ne feraient pas d'interprétation possible. Elles imposaient
G wis ausidit, les premiers visages say crisper. Un heritage, longtemps consider comme quis parlant d'une branche. Et tape retire de ses mains pour être confi et un nom efface, depuis 2 generations. Le sang se figia dans ses jaus, et son regard se durcit. Mais il n'y dit rien. La règle du silence, imposi des le départ, le muselate. Un autre, que l'on croyait sans importance, fut design comme héritier principal d'une maison de campage, parce que, disait la Yule, il en est foul les terres avec respect, quand d'autres n'y voyant que profit. G continua, implacable. Chaque clause tombait comme une sentence. Des parts furent réduites, d'autres augmentées. Des héritiers furent exclus, parfois par une simple phrase. Celui-ci a rompu la ligne du respect. Nulle justification supplémentaire, just si couperet sec, sans appel. G sentis les respirations devenir plus lourdes, les poings se serrer. La salle se contractate author de mes mots. Puis vint la section la plus troublante. Le testament évoquait des descendants, dont nul n'y parlet. Dying fangs naissent d'un silence impose, d'un secret soigneusement garde. La yule n'y les nommait pas toujours, mais laissait des indices clairs, des prénoms effaces des registres, mais restés vivants dans ses mémoires. Il leur attribuait des biens modestes, mais symboliques. Un verger, une rente, quelques terres. C'était assez pour bouleverser toute la structure del héritage. Les exclus devenaient héritiers, et les héritiers légitimes perdant leur monopole dot. G relevai les yeux un instant, et G wis la paire. Pas seulement la paire de perdre, mais la paire d'être de masque. Car so qui avait tout fait pour si testament savant que la vérité venait d'être remise en lumière. Leur silence, jusqu'à protecteur, devenait complice d'un trahi, aux on dat G poursuivis. Sentent mes propres mains trembler malgré moi. Le texte avançait comme une lame dans la chair familiale. Des secrets enfouis remontaient à la surface, et chaque mot croissait une cicatrice plus profonde. Les visages se fermaient, certains se couvrant de sueur, d'autres d'un masque fige. Mais nul n'osait interrompre la lecture. Le testament, dans ses forces brutes, s'imposait à des dates, la conclusion arriva enfin. Elle n'était pas douce, ni réconciliatrice. Elle résonnait comme une malédiction. Que celui qui conteste ses mots se souvient que le temps protège la vérité mieux que le mensonge. La phrase brève claqua dans la salle comme un coup de tonnerre. Puis, plus rien. Le texte s'arrêtait là. G reposai les feuilles sur la table. Le silence retomba, mais ce n'était plus le même silence que celui de l'attente. C'était un silence lourd, charged d'éclats rutinis, un silence prat, éclateur en cris, en accusations, en reproches. J'avais fini de lire, mais je savais que tout communiquait seulent dot les regards, auparavant tournes vers le testament, se croiseront enfin. Les masques se fissurant, les lèvres se pinquant, les souffles s'accélérant. G sentait la tempête prête et jailer. Si testament ancien, revenu du pass, avait changé l'ordre établi. Rien, désormais, n'y pourrait redevenir comme avant. Le silence se rompait comme une vitre sous la pression. Si n'y fut pas un cri unique, mais une succession de souffles, de chuchotements, de gestes brusques qui éclateront en désordre. Les voix, de bord continues, se lèveront, se couperont, se contraderont, comme si le testament que G venait de lire avait libéré une force longtemps comprimée. G restai assis, les filles devant moi. Témoin impuissant d'une skein qui n'était plus sous mon contrôle. Certains se lèveront, les poings serrés.
accusant par leurs regards, so qui venait diter revelis com heritiers in attendis. D'autres, au contraire, se recroquevilleraient dans leurs chaises, incapables d'assumer si qu'ils venaient de prendre. Craignant que si nouveau réel n'y soit un fardeau plus qu'un privilège. Les sales, un instant figi par l'autorité du texte, se transforment en un théâtre de tensions au chaque visage ported, la marque de siècles diabli et de rien si unestat. Jiwis un oncle palera, mesure qu'il comprenait que ces certitudes s'écroulant. Lui qui croyait tenir l'avenir de la maison entre ses mains venait de prendre, qu'une part essentielle échappait à ses lignes. Jiwis une causing détruire le regard, comme si elle avait toujours pressenti l'existence de ces noms bannis, mais avait choisi le confort du silence. Jiwis enfants so qui, pour la première fois, entendant que leur sang leur donnait droit et une place à cette table, leurs yeux brillants d'une lumière incertaine. Entre fiert et peur dot. J'y sentais la maison elle-même vibre de cette agitation. Les portraits accrochés aux murs semblaient soudain animes d'un souffle ancien. Leurs visages figes observant avec une intensité nouvelle, comme si les enquêteurs, aussi, attendaient cette skein. Le parquet craquait sous les pas nerveux, les chaises grincerent, et la table, massive, ressonnait de coups de poings continus. Le silence du pass venait de céder ses places, et une cacophonie de verets. Pourtant, au milieu de ce tumulte, une évidence s'imposa à moi. Ce testament, aussi brutal soit-il, avait ouvert un passage. Il n'était pas seulement un document juridique, il était une clef. Une clef qui avait déverrouillé les chaînes du mensonge, et fort shocking à regarder en face, si qui avait été face. La douleur de la révélation, la colère, la peur. Tout cela n'était que le prix à payer, pour que la mémoire reprenne ses places g. Priceless faits dans mes mains, et les serai fort. Comme pour éviter qu'il n'y se dispersent sous la pression de la tempête. J'ai compris que mon réel n'était pas seulement de lire, mais de tenir. Tenir le texte, tenir la vérité, tenir la forme que l'aïeul avait voulu. Je n'y pouvais pas cormer les foix, mais je pouvais garder le centre. Et c'était suffisant pour que la maison elle, n'y sombre pas, dans le chaos peu et peu. Les cris s'ignorent. La fatigue, comme une vague, retombe sur chacun. Les épaules s'effaceront, les respirations retrouveront un rythme plus lent. La tempête n'était pas finie, mais elle avait produit son éclat de foudre. Ce qui restait, c'était une mer agitée, lourde, mais praticable. Je savais que les jours à venir seraient implices de discussions, de contestations, pas de même de prox. Mais une chose était certaine, le silence complice n'y reviendrait jamais G quittait le ciel le dernier. Les feuilles sous le bras. Le soleil déclinait, projetant sur le parquet des ombres allongées. J'ai jeté un dernier regard aux portraits. À elles semblant plus légers, comme soulages d'un poids invisible. Le testament avait changé le destin de toute une famille et moi. J'étais devenu l'instrument de CECHANGEMENT. J'ai descendu les marches de la maison avec une certitude nouvelle. Le pass, aussi douloureux soit, n'y s'enterre jamais complètement. Il atteint son air, et quand il ressurgit, il bouleverse tout sur son passage et désormais, rien n'y serait plus jamais comme avant.